ranga mkaunti ya Nairobi inyanga yolwalero. Thank you, Excellency. So let me first take this opportunity to congratulate both houses of Parliament for executing their legislative duty in a manner that has given us in the executive, both at the national and at the county level, the opportunity now to expend these 46 billion Kenya shillings that will go into various interventions in government. First, let me also congratulate the Council of Governors for working with us and the National Assembly and the Senate to make it possible for us to agree on moving these bills forward. The decision by the Council of Governors to withdraw court matters that had become a stumbling block on this issue is a very welcome development, and it goes to the spirit of both levels of government working together and both levels of government working also with the legislature, so that we can find mechanisms of us working together without the acrimony that comes with taking ourselves to court. It is our collective decision to find ways of working together harmoniously, finding consensus on matters that are difficult, and listening to one another. Ya Kakamega, Governor wa County ya Kakamega, omwami FCPA Fernandez Baraza, ya Havolambo imbolea I County ya Nanga, ni imbolea ikwane orachirwa mu County ya Kakamega. Ni imbolea ilia ilabairulanga ku serikali Kongo yongozi ngwando Buruchi William Ruto, ni imbolea ila horwabuno neresiwa kutosha mugulolambo obulimi bwa Kakamega buhonyo nende imbolea yene iyo. Omwami governor ya Havolambo imbolea iye ya nemti ngongoti ya ukhane mbitonye 12 mkaunti ya Kakamega ole imbolea niyo ni imbolea ndai obere khorwa buchunguzi no khololambo lilo bali ya county ya Kakamega libali khonyaranga imbolea yo khunjira indai nabo langambo imbolea yo mfuko kulya kwetsi kilo 50 kulaba kusibungwa 3900 nende kulya kwetsi kilo 25 kulaba kusibungwa 1000 ndala nende 900 nabo langambo obulimi neshindu shili hasi West County nemekhulo yako serikali hongo ibeni reranga mapesa kene kireranga imbolea mutsi county ili abasinjiri nomba governor mutsi county sino banyalo kula imbolea ihwane okurachirwa mutsi county tsiabwe sayo kukabere imbolea mu sub county tsiyos ni imbolea funoli nge imbolea kwanza bakhola research soil research ni holwa nwenye gotsia musoko no kulemba efu ola yolanda shilingele busaba 50 kg sayo kusinjia 25 kg shilingele fundala de 900 50 kg it means is 3800 nimbole ene no mndu albenu lushare ola nyola sa lushare no kama zola nyola imbole ya national government hata saishi hiro tawe muzonyole mbole ene mebe mwezi wa Harana abantu bamane kuraka benyango wanzo okhwaka so efwe agriculture is devolved shakubora serikali hongo please let fertilizer program of fertilizer ifanyiwe na counties vele kukole mbolea ya Kakamega dilibale Kakamega shirifuana ndilibale kiambutaba because mbolea serikali it is generic
fertilizer. Hata niya iranga Northeastern, niya wazukuire Bukamba, niya walare rano. But our fertilizer is very specific ya Kakamega. Hakola research. Nekira imbole ya kwa mwa kwali nende amatuma manji. This time around imbole ya kwa nanga ino nuachiro belai ozorusi ya makunia 15 kuweka ndala. And that's the quality that you want. Says Mboloranga national government, agriculture is devolved. There's a reason why agriculture ilipelekwa kwa counties. So the national government has no business kununulia wakulima mbolea. And that's the truth of the matter. If it's a conditional grant, hiyo pesa iletwe kwa counties so that we can tailor-made fertilizer for specific counties. Nikotirira imbere naye omukongo weshama sha DAPK omwami Eugene Wamalwa yakatula serikali kwa sheria sha bolanga mbugira baskari mshalo sheria sha Haiti ni kinyume nende katiba ya habolambu kanoketso lunyuma lwa ikoti hongo mukenya obola kuira baskari bene abo shibuli oblaitawe okubera makubaliano shikalio kabwene kuhusiana nende byalo bino bibiri shalo sheria sha Haiti nende shalo sha Kenya ni lwabere omruchi William Ruto ya reroltere lwa waziri mkhongo weshibala sha Haiti ya chendere Kenya omwami Henry noraultere mbu abaskari iyele fundala balabatitsanga mshalo shenisho okutuliza liyeli tsiriranga mshalo isho kule saino abandu 1178 bakafunga okurulana nende baamaka mshalo shiria esha Haiti kuroboli bubwe obwo omwami Eugene Wamalwa natulanga serikali. It does not make sense at all ya kwamba mahakama yetu ya Kenya imesema askari wetu kupelekwa Haiti is illegal, is unconstitutional, is unprocedural. Lakini tuko tunaambiwa eti sasa lazima waende sababu mkataba umewekwa sahihi jana. Sisi tunauliza mbona Amerika ambao wako karibu na Haiti wana askari wengi kuliko Kenya, wana pesa nyingi kuliko sisi, mbona hawa wasipeleke askari wao? They are just a few kilometers from Haiti. Askari wetu kutoka Kenya hadi Haiti ni zaidi ya over 12,000 kilometers. That distance across the Atlantic does not make sense that we send our officers there. Na hapa karibu Baringo, hapa Samburu, watu wetu wanawawa sababu hakuna askari wa kutosha kule Samburu. Hata jana juzi MCA wetu wamewawa kule. Paul Shempiro, a respected MCA, amewawa na hao magaidi, bandits. Those are the people we should be sending 1,000 officers up north. Ni khutsiriranga imbere kule khanenende yako okomwami Eugene Wamalwa kalushehu waziri murobele omwami Musalia Mudavadi inyanga ino yakukutana nende bali bamanyishe shingana high commission offices nombatsi office ya byalo bindi ebili mu Kenya muno nali nakutananga nabo yakabola mbu omukenya isi shalenye kokobana nende shimanyishe shingana visa okuchendere byalo byosi 54 ebinyolekanga mu Africa. Ulabulano abakenya banyakanga babene ndeshinu shilangwa visa ilotia mu byalo bindi mu Africa muno nabo langa ohinyibwa kwibarwa yene iyo olahonya Kenya okubane ndo bukhalabwe bwambi nende byalo bino 54. I am greatly honored to host you this morning as we jointly work to advance relations between Kenya and the brotherly and sisterly nations that you ably represent. Thank you for honoring my invitation. On behalf of the government, the people of the Republic of Kenya, and on my own behalf, I take this opportunity to assure you of my unwavering commitment to work closely with each and every one of you as we build a more interconnected and prosperous Africa. And ladies and gentlemen,
I specifically told the President I was coming here to have this gathering with you, and he conveys his best wishes to all of you. As you are aware, Kenya and fellow African countries enjoy long-standing fraternal relations founded on historical linkages, special bonds of friendships, shared values, and common aspirations for socio-economic prosperity. These ties have continued to strengthen over the years through enhanced economic, cultural, education, and diplomatic changes. Over the last 1 year of the government of Kenya, we have facilitated 25 outbound and 39 inbound official visits at head of state level within Africa. The ministry concluded 48 memoranda of understanding with African countries, and they are at various stages of implementation. Evidently, Africa forms the core of Kenya's foreign policy. Our people strongly believe in mutual coexistence, which is best advanced and enhanced through the warm relations cultivated across our continent. We hope that this year, 2024, we shall see even more engagements to build more on our similarities and common strengths. I therefore call upon each one of you to support me, to support the government of Kenya in this endeavor. Our borders should be the starting point of our collective socio-economic development and not edges of self-defense. It is in this context that His Excellency President Ruto announced on 12th December 2023 the removal of visa requirements to all countries effective from 1st January 2024. This announcement underscores Kenya's commitment to working with other African countries to improve trade and build a stronger and more united continent. The removal of visa requirements reaffirms the government of Kenya's commitment to fostering a robust, creative, and engaging foreign policy to amplify partnership with African countries in particular and the rest of the world. We are aware that the implementation of the visa-free regime has its teething challenges, but I want to assure you, Your Excellencies, that we are aware of these concerns, which we continue to address, and we shall soon have a flawless regime. I am also aware that the African diplomatic missions and the entire diplomatic corps in Nairobi are facing a number of challenges on their privileges and immunities. I am happy to note that we will soon organize a briefing session for the diplomatic corps to address County ya Nairobi. Nigutira ngendero kalushem County ya Trans Nzoia womukanda kulalikwa serikali tawe kwa manya kashingana Ahadi Trust inyanga ino kwa kabamu County ya Trans Nzoia nigutira sinjia obusirishi obulwale butsi nyende mu county yeneyo. Nibasayanga serikali nditi County ya Trans Nzoia yongozi bongone ndi Governor George Natembea ibeni njiranga kari no honya na mupambana nende obulwale buno obwetsi nyende mu county yeneyo nabo langambo eti family ati nyinji mu county ya Trans Nzoia tibere nende obulwale bo yokuboyera mbo family ati yenito tinyolanga amapesa akasi akalanya lohupana nende obulwale bo kubo bonyene. Kila community health promoter akona ile vifaa za kupigana na mambo ya jiggers katika katika vijijini. Kwa hivyo ni muhimu sana serikali itusaidie na kupatia au community health promoters zile vifaa zinahitajika, kama ni madawa, kama ni sabuni, kama ni
hizo vitu za kufumigate, ndio watu waweze kwenda nyumbani kupigana na hii janga la funza. Tumeamua ya kwamba kuanzia financial year 2024-2025 tutakuwa na campaign ya kuhakikisha madawa ambayo yanatumika both ya kupaka ili funza zitoke kwa mwili na ya kuspray kwa manyumba na kwa vijiji imepatikana ili tuangamize funza. Tuko na our community health promoters ambao wanatembelea kila boma. Saa hizi wanafanya mapping ya kila boma na shida zenye ziko kwa kila boma, na tutaweka mikakati ili tunaelimisha kila mwananchi juu ya hasa ugonjwa kama huu ambao umeletwa na poverty. Nukushiri mutsi county tiene ya Trans Nzoia nende ya county ya Yebungoma omukwesano kubero mukali kati yeshama sha DAPK shongozi bongone ndo mwami Eugene Wamalwa nde shiria esha Ford Kenya shongozi bongone nde speaker wibunge hongo mkenya omwami Moses Wetangula. Oboli bwenibo numbo mukwesano kweneko kwa hatirira ino governor county ya Trans Nzoia omwami George Natembea nabo langa mbusha labe ya manga viongozi bandi okuinjira buongozi bubwe obwi county ya Trans Nzoia. Kanoketso lunyuma lwa George Natembea ouli governor wa Trans Nzoia okumutula speaker wibunge hongo omwami Moses Wetangula mukabo langa mbubungozi bubwe shibuli obulai tawe okubera wakara abandu abanji mbumanani mutsi county tsino tsibiri ibere mu county ya Bungoma nende county ya Trans Nzoia. Chama ya Ford Kenya is the second oldest party in this country. Heshima si utumwa. Tupeane heshima kwa hiyo party. Na the leadership, including myself. Tusiwe tukisimama kwa matanga ama kwa kila mahali tunasema jina ya mtu. Tuwe tunaheshimu viongozi wote. Na nitakuwa nasema ni mzuri. Kwa sababu mimi napenda gavana wetu. Hata ni yeye tu ndio wako kwa jimbo hii. Na akisimama hapa leo aongee kitu ambaye sisi tunataka afanye Trans Nzoia County. Asiongelee mtu mwingine. Gavana ako na line yake na speaker ako na line yake. Chama cha Ford Kenya hakina shida yoyote na kiongozi ambaye alichaguliwa hapa. Mtoto akililia wembe mpatie. Sisi kama Ford Kenya tuko tayari na sisi hatutishwi lolote, tuko tayari kwa sababu siasa tutaifanya. Ndugu zangu ambao muko mbele yetu mlitutangulia, sisi tuko na macho, tuko na akili, tunajua mahali tunataka kupeleka watu wetu. Ukisema kwamba hii ni direction, that's not lack of respect. Muache kuuzia watu uoga. Heshima, kupanga mipango ya watu wetu sio kukosa mtu heshima. Hapana. Mimi sitakubali ati nifuate mtu blindly eti kwa sababu nikisema kwamba hapa mmepotea ati nitasemekana kwamba nimekosa heshima. Hakuna hiyo. Wala ambao hawajui maana yoyote ya kupigania space ya mwananchi wa kawaida. Imekuwa hao sasa ndio wako ndani ya uongozi. Hao ndio wanajifanya wanaongoza Western Region. Hao hawaelewi watu yangu hata kidogo, nyinyi mnakaa na mnagaa, they don't know. Wako na ukanu mwingi sana ndani ya roho yao. Na mimi nawaombea mubadilike because tafadhali bado kuna muda. Otherwise you are going to be remembered as individuals who caused this suffering that people are going through. Thank you, Baba. Hapa tukubaliane tu. Hapa tukubaliane tu. Yakonekatira kariwa Amakeni yako ko omwami Natembea nende omwami Wetangula nakabe humesa ya omwami Daily mkamba asubuhi hino obuha witsuro rekali ya television imuni eyomluya ulana obolanga Amakeni yako mborambi kabisa ni utirang imberi migomo nomba maandamano kahatira mtingongoti ya uhane ni beremokisi nende Nairobi inyangaino migomo kwa madaktari ni watiranga hutule shkhole shiria eshaba boromu muskari mlala ya lasiro mkepe kuitia gas no khumukhupa omukhongo wa madaktari wo mukanda kwa madaktari omwami daji atela khumurwe no khumumisia obubi lano benyanga omuskari uyo abenatirungwa narebungwa mumboe namakhuwa kakatinyisibwa nende omukhongo wa bateresa nombo omukhongo wa banasi mukenya omwami Seth Panyako natulanga shikholesho nienyanga abaskari balya bosi abausi nendo khwara omwami Daja Telo murwe babiba bukulumwa no khusiba khukoti no khuchiba ikesi yeneyo ili omwami Daji anyole haki ye. First of all,
I was trying to investigate to know the nature of the injury that Dr. Davji Atela sustained. And on discussing with him yesterday, it became very clear that he sustained grievous head injury, which is actually a manifestation of an attempted assassination on Dr. Davji Atela, who is the Secretary General of Kenya Medical Practitioners and Dentist Union. As the Kenya National Union of Nurses, we want to strongly condemn these acts of unlawlessness, criminal, and an act which does not respect the tenets of this constitution and the tenets of democracy and rule of law. I want to tell the police that we have very good police officers who respect the rule of law and constitutionalism, but we are not going to sit back as trade unions workers and say it is not me. So as trade unionism, we are going to protect the right that is guaranteed to every Kenyan worker in this country to demonstrate peacefully, unarmed, and to present petitions to a government authority. That is exactly what those doctors were doing, and is properly covered in the Constitution of Kenya, Article 37. And therefore, I want to tell the President and the Inspector General of Police to immediately ensure that the police officer who attempted to assassinate Dr. Atela is arraigned, is disciplined, and is taken to court, and is fired from the service. If that does not happen, as the nurses of this country, we are going to join the doctors in protecting the rights of the Kenyan workers. We will not allow any government operatives to think that we are protecting our government. There is no government any police officer is trying to protect. This is our government. We put this government in place on belief that it is going to respect the workers and make the workers the center of this governance. But what is kumbuka amachinika nuka huitranga live khubera humtando kwa Facebook balia bosa batsiri rango huana comments yabwe khupangurio huli live humtando kwa Facebook humtando kwa YouTube ni wala oriumno sana khando nyalo khunyola amachinika no khubera app yefu ya My Home TV yonyola khusimi ya smartphone otya Play Store no download ai app imanyisha shingana My Home TV noli muitoholi ya Nairobi, litoholi ya Mombasa, litoholi ya Kajiado, ndo wosu mkenya muno wala vanonyolanga amachinikano munjira indayo okhubira khumitandao chene icho Luya TV ili digital. Hukalushe mu county ya Vihiga weinyanga ino mama Aisha Jumwa uli waziri wa mahuwa kajinsia mu Kenya yakachenra county yeneyo halala nende mama wi county mama Beatrice Adagala muhuwe kula yofisi hongo mu county mo yokono kosi abana bahana abanyolanga maraba kijinsia mu county yeneyo lano aborembo serikali county ya Vihiga yongozi mwana ndo mwami Wilbur Otichiro ilaba nendo bunyali wokono kosi abana abanji beshukhana abanyolanga amaraba kenyako kunyole iripoti ino mubwitsuli ogola mwandichi wefu wa amacheni mu county ya Vihiga omwami Bruno Shadrack Maguli. Mama County wevishiga Daktari Beatrice Adagara ni yimila miradi jangaf ahani kuvwami hivi county hivishiga isenda yuku havina nukulinda vana venyora matava yani rescue center muwadi yuwodanga. MCA wa Wodanga Vincent Aziaya avoye mangana ga gender based violence sigaveye kuvandu wakali vengine kalivandu vasaza vavitiramu. Watu wengi huwa wanafikiria wanawake pekee ndio wanadhulumiwa na watoto pekee ndio wanadhulumiwa, lakini hata hao wanaume wanadhulumiwa, ni ile tu hawasemi. Lakini mimi naomba tafadhali wale ambao wanadhulumu watoto, wale ambao wanadhulumu akina mama, kuna hata wengine wanadhulumu watoto wetu ambao wako na akili punguani kidogo. Tafadhali hiyo tabia ikome. Ikome kabisa. Naomba serikali mkuwe na mkono mrefu, tunaweka pale ile jumba ili in case yule ambaye amedhulumiwa anakosa mahali pa kwenda aende pale akingojea justice. Women Rep wa Nandi County Madam Muge na wache wa Machakos Joyce Kamene vari mukungano gwene igwo ivokoli.
Waziri, nataka ujue ya kwamba the places that you would want to call safe are not very safe. Pale kwa kaunti yangu pale Kaptumo Kaboi, kuna msichana alikuwa amekataa kwenda shule. Wazazi wake wakaona huyu msichana tumpeleke sababu ametushinda, tumpeleke kwa chief, tumpeleke kwa police station, apatiwe discipline kidogo. Kufika pale waziri, polisi ambaye alikuwa anafaa kuchunga ule mtoto, he turned against the girl and raped the girl at night repeatedly. Hiyo ndio maana waziri, nashukuru Mheshimiwa Adagala aweze kuweka a GPV rescue center so that badala ya kupelekwa mahali ambapo kuna danger tena aweze kuwekwa mahali safe. Tafadhalini, let's go back to our senses. It is wrong to rape a young girl. Ni makosa sana kupata dhuluma katika manyumba yetu, whether kwa bibi ama kwa mwanaume ama mwenye boma. Madam Beatrice Adagara avoye ya kuhana rasmi esenda kukonya vandu vivishiga kuvakinga nukulinda ushahidi. Sijui hata tungeweka stadium kule Kidondo, but tulitaka ikuwe karibu na GBV Center because tulikuwa tunakuja kuilaunch officially na kupeana kwa county government, na lakini itaungana na national government in running that GBV Center. Governor Wivishiga Wilbur Otichilo asandizi mama wi county navora arizuriza hanene kukikorwa icho. Kwa niaba ya county government natoa shukrani kwa mama county. Amefanya kazi ambao ni kazi ambao watu watamkumbuka kwa miaka mingi, kwa vile hii center itakuwepo kwa miaka mingi ambayo ijayo. Tutachukua center hii na natoa shukrani kwa ministry kwa kukabidhi hii center ambao sasa tutarun. Na hii center mjue ni ya watu wa Vihiga na watu wengine wote. Tu lazima tuwe na mpangilio vile itakuwa managed. Waziri wa Gender, Culture, Arts and Heritage Uruyari Aisha Jumwa avoye Rescue Center yivishiga yumba kwa hasi angaf kutwekiza indagano y'umwami w'ikibara William Ruto na bakaye. Hii pesa ambayo Mheshimiwa Adagala amepewa, kama si Mheshimiwa Gavana kupeana land, hiyo pesa ingekuwa iko juu ya hewa. Lakini Mheshimiwa Gavana alipeana land kwa sababu hii facility ambayo Mheshimiwa Adagala amejenga through affirmative fund ngaf ni facility ambayo inahitajika at this moment. Hii ni moja katika zile ahadi ambazo Mheshimiwa wa Jamhuri yetu ya Kenya, Mheshimiwa Rais alitoa wakati akisaini ule mkataba kati yeye na wanawake ama kina mama katika taifa letu la Kenya. Amanyinaturiza lagoluru kuvaziririza vikorwa vikonogonya bana bakana nukudaminya vakaye. Lakini hata nyinyi wazee nataka niwaambie, tutaanza kuwa na main conference huku. Tutakuwa tunaongea na kina baba, na ukipatikana ati umerape mtoto wa kike ambaye ni minor ama hata yule ambaye ni adult lakini hajakuruhusu kugusa mwili wake, hiyo ni hatia, na ujue sheria itakufuata na utapambana na mkono wa sheria. Na hiyo nataka niwaambie machief, hakuna kucompromise hapo. Kutura mkaunti Vishiga, Luya TV, Ninzi Shadrack Bruno Maguli. Oriomno sana msoliri kulireta Shadrack Bruno Maguli ku report yindai sana Olam County ya 038 nomba county ya Vihiga macheni ya Olam County niyo kahusia ushaka moshefwe ishama cheni hola hano Luya TV nembola oriomno sana kubali ya bosi abakareka Luya Television kumacheni kefwe akishka shino ishia saa moja nembola oriomno kubali ya bosi abarachere kubera ku Facebook endolangano ni Lewis Osomi evoloriomno sana MC Mwangi Jacob Nyesh Grado Tieno Morris Owino Precious Linda Nendetezi Cruz embolembo oriomno sana ulohobera bila iwe kunya loba huli Luya TV ndabali ya bosi abatsirango horeka Luya TV ni bali mutsingongo nomba tsingo etia uhani kunyola no kumesa yindi eyamacheni shikashya saa 3 elira lyanje nesi Willy
luanga ba nende eshro eshilai. Amakeni.